friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. Intangiriro igice cya 18. Aburahamu na Sara bakira abashyitsi. Uhoraho abonekera Aburahamu hafi y'ibiti by'inganzamarumbo bya Mamure. Aburahamu yari yicaye ku muryango w'ihema rye kubera izuba ryinshi. Akebutse abona abagabo batatu bahagaze hafi aho, arahaguruka yiruka ajya kubasanganira, abikubita imbere, aravuga ati, nyakubahwa ndi umugaragu wawe, ndagusabye ngo ye gutambuka utageze iwanjye. Nibazana amazi mwoga ibirenge muruhukire munsi y'iki giti, nanjye ngiye kubazanira amazimano mufungure, mone gukomeza urugendo, ntimwanyira iwanjye ngo mugenderaho. Baramubwira bati turabyemeye. Aburahamu yihutira mu ihema rye, asanga Sara aramubwira ati, gira vuba ufate ifu nyinshi kandi nziza ubakorera imigati. Hanyuma Aburahamu yirukira mu nka, atoranyamo ikimasa cyiza cy'umushishe, agiha umugaragu we, nawe yihutira kukibaga. Inyama zimaze gushya, Aburahamu azizanira abashyitsi hamwe n'amata y'ikivuguto n'ay'inshyushyu, maze we ahagarara hafi yabo munsi y'igiti igihe bafungura. Nuko baramubaza bati, umugore wawe Sara ari he? Arasubiza atari mu ihema. Umwe muri bo aravuga ati, undi mwaka iki gihe nzagaruka iwawe, kandi umugore wawe Sara azaba yarabyaye umwana w'umuhungu. Ubwo Sara yarumvaga kuko yari inyuma ya Aburahamu mu muryango w'ihema. Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara yari yaracuze. Nuko asekera mu mutima yibwira ati, ko maze gukecura n'umutware wanjye akaba ashaje cyane, uwo munezero nawukura he? Uhoraho abaza Aburahamu ati, Sara ashekejwe n'iki? Kuki atemera ko azabyara ashaje? Mbese hari ikintu cyananira? Undi mwaka iki gihe nzagaruka iwawe, kandi Sara azaba yarabyaye umwana w'umuhungu. Sara agira ubwoba maze arahakana ati, sinigeze nseka. Uhoraho ati, nyamara wasetse. Aburahamu asabira Abanyasodoma. Nuko abagabo barahaguruka bakomeza urugendo berekeza i Sodoma. Aburahamu arabaherekeza. Uhoraho aribwira ati, sinahisha Aburahamu icyo ngiye gukora. Dore Aburahamu azakomokwaho n'ubwoko bukomeye, kandi amahanga yose yo ku isi niwe azaherwamo umugisha. Namutoranyije kugira ngo azategeke abahungu be n'abazamukomokaho kunyumvira no kuba intungane no gukurikiza ubutabera. Nibabigenza batyo, nzamusohoreza ibyo namusezeraniye. Maze Uhoraho abwira Aburahamu ati, abatuye i Sodoma n'i Gomora barega ubutitsa ko ibyaha byabo byarenze ihaniro. None ngiyeyo ndebe niba ibyo baregwa ari byo, cyangwa ko bidafite ishingiro. Babiri muri abo bagabo bakomeza kugenda berekeje i Sodoma, naho Uhoraho asigarana na Aburahamu. Aburahamu aramubaza ati, mbese warimburana intungane n'abagome? Habaye hari intungane 50 mu mujyi wa Sodoma, mbese wawurimbura? Mbese ntiwawugira imbabazi kubera izo ntungane 50? Ntibikabeho ngo wicane intungane n'abagome. Ntibikabeho ngo ucire intungane urw'abagome. Uri umucamanza w'isi yose, ntiwarenganya. Uhoraho aramusubiza ati, ninsanga mu mujyi wa Sodoma hari intungane 50, nzawugira imbabazi kubera izo ntungane 50. Aburahamu arongera ati, nyagasani impangaye kuvugana nawe n'ubwo ndi umukungugu n'ivu. Mbese ku ntungane 50 nihaburaho 5, uzarimbura umujyi wose kubera abantu 5 babuze? Uhoraho aramusubiza ati, nimpasanga intungane 45 sinzawurimbura. Aburahamu arongera ati, none se ntihabonekamo 40? Uhoraho aramusubiza ati, sinzawurimbura kubera intungane 40. Aburahamu arongera ati, nyagasani ntundakare nongere nkubaze, bizagenda bite nihaboneka 30? Uhoraho aramusubiza ati, sinzawurimbura nimpasanga intungane 30. Aburahamu arakomeza ati, nyagasani nongeye guhangara kukubaza, none se habonetse 20? Uhoraho aramusubiza ati, sinzawurimbura kubera intungane 20. Aburahamu arongera ati, nyagasani ntundakarire ureke mvuge rimwe gusa, bizagenda bite nihaboneka 10 gusa? Uhoraho aramusubiza ati, sinzawurimbura kubera intungane 10. Uhoraho amaze kuvugana nawe akomeza urugendo,
Aburahamu arataha. Genesis 18. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. And he lifted up his eyes, and looked, and lo, 3 men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground, and said, My Lord, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree. And I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts. After that ye shall pass on, for therefore are ye come to your servant. And they said, So do, as thou hast said. And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly 3 measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth. And Abraham ran unto the herd, and fetched a calf tender and good, and gave it unto a young man, and he hasted to dress it. And he took butter and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them. And he stood by them under the tree, and they did eat. And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life, and lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old, and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah, after the manner of women. Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my Lord being old also? And the Lord said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old? Is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Then Sarah denied, saying, I laughed not, for she was afraid. And he said, Nay, but thou didst laugh. And the men rose up from thence, and looked toward Sodom. And Abraham went with them to bring them on the way. And the Lord said, Shall I hide from Abraham that thing which I do? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. And the Lord said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me, and if not, I will know. And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom. But Abraham stood yet before the Lord. And Abraham drew near and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Peradventure there be 50 righteous within the city. Wilt thou also destroy, and not spare the place, for the 50 righteous that are therein? That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee. Shall not the judge of all the earth do right? And the Lord said, If I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes. And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes. Peradventure, there shall lack 5 of the 50 righteous. Wilt thou destroy all the city for lack of 5? And he said, If I find there 45, I will not destroy it. And he spake unto him yet again, and said, Peradventure, there shall be 40 found there. And he said, I will not do it for 40's sake. And he said unto him, O, let not the Lord be angry, and I will speak. Peradventure,
there shall 30 be found there. And he said, I will not do it, if I find 30 there. And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord. Peradventure there shall be 20 found there. And he said, I will not destroy it for 20's sake. And he said, Oh, let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once. Peradventure 10 shall be found there. And he said, I will not destroy it for 10's sake. And the Lord went his way, as soon as he had left communing with Abraham. And Abraham returned unto his place.